Krishna Kirtana Ganana Kanapano Vimamritam Manidhi Veera Veera Jana Priyau Priyakaro Nimasaram Pujitau Sri Chaitanya Kripa Bharo Bhuvi Bhuva Bharavahan Sadakam Vande Rupa Sanatana Bhajagam Sri Gopalakam Krishna Kirtana Ganana Tanapadam Premamritam Manidhi Veera Veera Jana Priyam Priyakaram Nirmasalam Pujitam Nana Shastra Vidharvim Tadharma Samastapakam Lokanam Hitakaranam Tribhumane Mannam Saranyakaram Nana Shastra Vidharvim Tadharma Samastapakam Lokanam Hitakaranam Tribhumane Mannam Saranyakaram Radha Krishna Padarananda Bhajananandi Namatvalikam Vande Rupa Sanatanam Raghujitam Vidiva Gopalakam Krishna Kirtana Ganana Tanapadam Premamritam Manidhiおはようございます。今日はラリカプラブの、シリマダバーガタム6-2-3のクラスですが、まだ入ってこられないので少々お待ちください。
じゃあ。おはようございます。おはようございます。すいません。はい。聞こえますか？ラリカさんいませんか？ I'm here, Hare Krishna. ハレクシナ Madhu is there? です。 Thank you. はい。ジャイラーダマダバムラシ Yep. Thank you. I don't need to see that. Thank you, bro. Okay. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabho Devaradari Gopi Janavallabho Devaradari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna. So today we're reading from the 6th canto, chapter 2, text 3. Right?はい、そうです。 Thank you. ラリカプラブ、we don't have Yep. translation, word to word translation. Then, So we're just gonna read. I just gonna read through everything. You're gonna read through everything, okay? はい。 Is it okay? はい。どうぞ。 Prajanam pitaro yecha shastara sadavah samah yadishateshu vaishnamyam kam janti sharamam prajaha. Prajanam of the citizens, pitaraha protectors, guardians, kings or government servants, yet they who, cha and Shastaraha give instruction concerning law and order. Sadavaha endowed with all good qualities. Samaha equal to everyone. Jadi if, Shad there is, Teshu among them. Vaishamyam partiality. Come what, Janti will go to, Sharanam shelter, Prajaha the citizens. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. O king or governmental official should be so well qualified that he acts as father, maintainer, and protector of the citizens because of affection and love. He should give the citizens good advice and instructions according to standard scriptures and should be equal to everyone. Yamuraj does this for he is the supreme master of justice. And so do those who follow in his footsteps. However,
if such a person becomes polluted and exhibit partiality by punishing an innocent, blameless person, where will the citizens go to take shelter for the maintenance and security? Purport by Srila Prabhupada. The king, or in modern times the government, should act as the guardian of the citizens by teaching them the proper goal of life. Human form of life is specially meant for realization of oneself and one's relationship with the Supreme Personality of Godhead, because this cannot be realized in animal life. Duty of the government, therefore, is to take charge of training all the citizens in such a way that by gradual process they will be elevated to the spiritual platform and will realize the self and his relationship with God. This principle was followed by the kings like Maharaj Yudhishthira, Maharaj Parikshit, Lord Ramachandra, Maharaj Ambarish, Prahlad Maharaj. The leaders of the government must be very honest and religious, because otherwise all the affairs of the state will suffer. Unfortunately, in the name of democracy, rogues and thieves are electing other rogues and thieves to the most important posts in the government. Recently, this has been proven in America, where the president had to be condemned and dragged down from his post by the citizens. This is only one case, but there are many others. Because of the importance of the Krishna consciousness movement, people should be Krishna conscious and should not vote for anyone who is not Krishna conscious. Then there will be actual peace and prosperity in a state. When Vaishnava sees mismanagement in government, he feels great compassion in his heart and tries his best to purify the situation by spreading the Hare Krishna movement. This is it. Hare Krishna? Yamunaji? Yes. This is it. はい。終わりましたか。はい。翻訳です。王あるいは政府の役人は愛情を持って父親や維持者の保護者として活動するような良い性質を持っていなければなりません。標準的な経典の教えに従って市民たちのためになる忠告や教えを与え、すべての人に平等でなければなりません。ヤマラージャは正義の最高裁判官ですから、これに従って仕事をしています。彼の足跡をたどる人もヤマラージャの仕事に従っています。しかしながら、ヤマラージャの部下が悪に染まり、無垢な罪のない人を責めるような不公平を見せれば、自分たちが安全を維持するために、市民はどこへ行って保護を求めればよいのでしょう。シーラ・プラッパーダによる解説です。王や現代の政府は人生の正しい目的を教えることによって、人々の保護者としての活動をすべきである。人間の生命形態は特に自己と至上人格主義との関係の悟りを意味している。というのは、動物の生命形態の中ではこのことを悟ることができないからである。故に、の義務は徐々に市民を精神的な段階へと高めるような方法によって、自己と神の関係を悟ることができるように教育する責任を取ることである。この原則は、マハラージャ・ユディスティラやマハラージャ・パリクシットやシュ・ラーマチャンドラやマハラージャ・アンバリーシャやプララーダ・マハラージャのような王たちによって守られていた。政府の指導者は非常に正直で宗教的でなければならない。というのは、そうでなければ国のすべての出来事が損なわれるからである。不運にも民主主義という名前のもとで悪徳の者や泥棒が自分以外の悪徳の者や泥棒に一票を入れ、政府の中で最も重要な地位につけている。近年アメリカで大統領が市民によって非難され、その地位から引きずり下ろさなければならなくなったことがあり、このことが証明された。これはたった一つの例に過ぎないが、他にも例はたくさんある。クリシュナ意識運動が重要なので、人々はクリシュナ意識になるべきであり、クリシュナ意識でない人に一票を投じてはならない。そうすれば合衆国に真の平和と繁栄がもたらされる。バイシュナバが政府の誤った管理を見ると、国の中に大きな割れ目を感じ、ハレークリシュナ運動を広めることによって、この状況を浄化させるために、
最善を尽くそうとする。ラリカプラブどうぞ。Okay. Thank you. Prajanam pitaro ye cha shastara sadavaha samaha jarishateshu vaishamyam kam janti sharanam prajaha. O king or government official should be so well qualified that he acts as father, maintainer, and protector of the citizens because of affection and love. He should give the citizens good advice and instructions according to standard scriptures and should be equal to everyone. Yamaraj does this, for he is the supreme master of justice, and so do those who follow in his footsteps. However, if such a person becomes polluted and exhibit partiality by punishing an innocent, blameless person, where will the citizens go to take shelter for their maintenance and security? Om Gyanatimirandasya Gyanam Janashalakaya Chakshurumritam Jena Tasmai Sri Duve Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinu Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kamchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishna Anusute Devi Nama Vihari Priye Primanjana Chorita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Vidayeshu Vilokayanti Am Shama Sundaram Achinte Guna Swarupam Govinda Manipurusham Bhajami Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Ura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vanchakapatrubhyascha kripasindhubhyevacha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhule Srimate Lokanath Swami Namne. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhule Srimate Bhaktivedanta Swami Namne. Namaste Saraswati Devi Guruvana Pracharne. Nirveshesha Sunnivari Paschatireshtari. So, thank you for the opportunity to be able to take shelter in the Srimad Bhagavatam. And I beg for the blessings of the Vaishnavas so I can get some kind of tinge of intelligence to be able to say anything meaningful. So we're reading from the chapter Ajamil delivered by the Vishnudutas. And this verse particularly addresses the ideal manager or ideal leader, and also it illustrates the opposite of that, the degradation of management and leadership in Kali Yuga. Hare Krishna 聞こえますか？ すいません。 Was it not yet? 聞こえますか？ Should I start again? Yeah, okay, I can translate. シリマドバーガタムのクラスを、シリマドバーガタムを少しでも有意義なことを話すことができますように、バーシナバの皆さんに祝福をお願いしたいと思います。そして、私がバーガタムをお話しさせていただくこと機会を作っていただいてありがとうございます。で、今日の内容ですけど、今日の内容はそのリーダーシップの重要性、このカリユガにおける、リーダーシップが崩壊されているという状況があります。So it is very interesting if we can look really, really deep. What is the essential concept of leadership?
で、このリーダーシップに関して、何がその、真髄となるのかという深い、本質的な部分は何なのかということ。I was thinking, for example, when the first living entity who started to create, Lord Brahma, で、シー・ブラフマンによって、最初に、この宇宙における最初の生命体がシューブラフマンであります。he experienced a moment when he saw nothing, only darkness. で、彼、は闇以外に何も見つけることがまだできませんでした。And he felt a great desire to become creative because it was his post and he was meant to do that. で、そして、そこで、何かを生み出すという、想像するということを非常に啓発されました。So he felt disorientated. He wasn't sure what to do. で、そういう状況でも自分がどうしたらいいのか全くわかりませんでした。So he started to pray. で、祈り始めました。And the first word which came from Krishna's mouth was my dear beloved Brahma. で、最初の言葉がクリシュナの口から発せられた言葉であります。それがブラフマに届いたわけです。The eternal function of relationship between Krishna and Jivas is actually eternal kinship, which means that Krishna is intimately related to every living entity as being his friend. で、クリシュナと生命体っていうのは本来非常に親密な関係がもともと切っても切り離せない関係があります。And basically the constitution of the whole universe, especially the mundane constitution of the material universe, is designed in a way for the living entity to again remember through the different lessons that he is in fact servant of Krishna and that he is in fact in loving relationship with God. そもそもこの物質宇宙というのは生命体がクリシュナとの愛の関係を思い出すために様々な伝義が図られているという、そういう場所であります。So, Krishna does, as a Paramatma, he constantly is assisting the Jiva, the living entity, or witnessing everything the Jiva, the living entity. クリシュナは生命体のハートの中にパラマートマとして様々な導きを与えてくださっています。And the more the Jiva becomes conscious of the presence of Krishna, the more he starts to feel the loving affection of Krishna. で、ジーバーがそのクリシュナの存在に気づけば気づくほど、クリシュナはもっと愛情を感じるようになります。The lack of love and affection, the only reason why there is a lack of love and affection in the world is because there's a lack of consciousness of Krishna. で、この世界の問題っていうのは、クリシュナ意識が欠けている点にあります。The further we go from Krishna, the more we become unhappy automatically. で、クリシュナから遠ざかれば遠ざかるほど自動的にもっと不幸になっていきます。So if Krishna embraces the whole creation with love and affection and care, Excuse me? If Krishna embraces the whole creation with love and affection and care, でもしクリシュナがこのすべての宇宙創造をなんていうのかな、抱く、愛情を持ってなんていうの、抱きしめる。
ならば、then the same thing is being expected from any kind of small little leader or small little manager or small little temple president or small little Sangitan leader or a government leader or political leader. He is being expected to care, to love, and to express affection for the subjects that he is leading. I couldn't get. Just like, simplify this, just like Krishna's possession, he embraces the universe with love and affection and care. This is his management. で、クリシュナ He, は、 he manages with affection. クリシュナは、その、宇宙に存在するすべてを、こう、慈しみを持って、愛情を持って、抱いているわけです。で、そのことが分かれば、リーダーたちが分かれば、if understanding leader, government leader, then If because we are part and parcel of God, we are parcel of Krishna, and Krishna is the example. He exemplarily he embraces the whole creation with affection and love. This is his management. That's his politics. This is his psychology, to love the living entity. で、 So therefore the leader and manager, he also have to embrace every subject. The king has to embrace every subject with love and affection and care. ですから、そのことが、もし、クリシュナがこの宇宙のその動物すべてを愛しているということが、その、国のリーダーが、そのことを感じることができれば、そのリーダーたちもすべての管理、運営のあらゆる側面に関して、その愛情というのをこう反映させなければならない。Srila Prabhupada writes, they in a purport, there are three qualities of the true leader or king. First of all, he is the father. He acts like a father. で、プラパダは、3 qualification? Yeah, qualification. He's a father. で、父親としての、ごめんなさい。リー The ダー leader, the king, there are three qualities. 王様の、持つべき、主要な3つの質があるとプラパダは言っています。その最初が、その父親としての父親であるということ。He's a maintainer. で、彼は維持者です。The second quality is maintainer, and third quality is protector. で、3番目がプロテクター。なんですか、保護を与えてくれる人。First, father, and the second. First is father, which is he's affectionate father. Maintainer, he takes care of them. He takes care of everyone. He's maintaining them. 1番目が愛情ある父親、2番目が維持者、3番目が保護者です。Protector. And the father, maintainer, and protector, he expresses love and affection to his subjects. で、そうであるならば、みんなにその愛情を持って接することができます。In a degraded platform of Kali Yuga, the Vatsalya Bhav, the fatherly affection, translates into careless impartiality, which means the leaders, they don't care and they are impartial. They don't recognize even anybody
as their subjects. Impartiality means carelessness, basically. でもその下流側のリーダーたちっていうのは全くもう国民、人のことなんかはもうお構いなし、であるわけです。Because their political campaign usually is designed to use the citizen. でも基本的に政治的には、政治運動、政治活動、選挙活動というのは、国民を、道具に使っているだけで。Jailers, the leaders, they become like jailers. A lot of people in companies, for example, either they have to surrender to the laws of that office of that particular business, or they being thrown on the street. So they're like a slaves, practically speaking. もう実際、So the mentality is 実際人を奴隷のように扱っているわけです。So they put them in a jail. They imprison them into their particular business. で、それぞれを、特定の、仕事に、使わせて、何ですか、刑務所の中で働いているような、そんな状況であります。And instead of protecting them, they are using them. で、保護する代わりに、利用しているというのが現状であります。Isn't that or as someone who builds a company of people, generally that sum and total of people in the company represents sense gratification for the leader, for the owner of the company. The more employees you have, the more money they provide for that company owner. Therefore, give more sense gratification to the company owner. よくありがちなのが、会社のオーナー、社長の、快楽のために、従業員は一生懸命働いてお金を作るという、そういう構図になってしまっています。And instead of love and affection, they express impersonalism and lust. Hello? Huh? Yes? Can you hear me? Yes. Instead of impersonalism, instead of love and affection, they express impersonalism and lust. 愛情を示す代わりに、非人格、インパーソナリズム Yes, impersonalism. 非常に、Not caring for people, but being impersonal. Because the whole management of modern politics or leadership is just basically using people for profit. で、プロジェクトを成し遂げるために、人を、いいように使っているだけであるという、そういう、血の通わない無機質なマネジメントになってしまっています。For example, Prabhupada also said that one of the important qualities of a leader is to be equal to everyone. で、リーダーの持つべき質として、みんなに平等であるという、そういう質が必要であるとプラパーダはおっしゃっています。So, for example, for a real Krishna conscious leader or for compassionate leader, we have some examples for, yeah?
思いやりのあるリーダーというのは、we have some good examples of leadership even in the material world where the company leader is maybe caring to a certain extent for his employees. で、この世界でも思いやりのあるリーダーもいますが、And the result is because he's friendly, because he becomes a friend to his employees, he get a lot more cooperation and reciprocation. で、社員に対して、友好的な社長というのは、結果的に社員の協力を、より、大きな協力を得ることになります。In some cases. ある、そういう場合もあります。In some cases. But the modern leaders or modern or anyone who has any superior condescend. They look down on the subjects. They look down on their employees or their people who are working underneath of them. でも、多くの場合、その、従業員を、見下すという、そういうリーダーが多いようです。So instead of their provoking friendship and loving relationship, they provoke more likely fear. Instead of love and friendship, they provoke fear to fear. They fear inside of their company. Which leader? Those mundane leaders who are we talk about mundane society, right? So the mundane leader, what they 属的なリーダーっていうのは、なんだっけ。Only the mundane leader, instead of affection and love, he provokes fear inside of the company. 愛情を持って、人を使うのではなくて、恐れを使って、恐れさせて人を、動かしてるわけです。But why he is creating fear? Because he condescends. Condescending means do you understand? Looking down. で、思いやりを持って友好的に、接する代わりに、見下して、操ると。That's why equanimity, feel equal to everyone, is very important quality of a leader. リーダーにとって、みんなと平等であると、対等であるということが、重要であります。Of course, for a true leader, that he practices spiritual life. ちょっとコネクションが良くないので、途切れになってしまう。You don't hear I think this is always internet connection no I can't hear clearly. Very brave. Or the battery enough for computer? so where I think that the connection gets some kind of delay or something. So where we point? Okay. でもまたなんか。Mataji? Yes?
Okay, let's Because try. the true No good. Hare Krishna. Madhu, Yes. Haribo. can you hear me right now, or you don't hear me? Sometime. Madhu, you don't hear me right now? Now okay. Okay, so what I'm saying, leader, he must be in order for him to become able to become true leader. He has to practice spiritual life. まあ、リーダーになるには、スピリチュアルライフを訓練しなければなりません。For all the exemplary kings that Srila Prabhupada gave example, like Parikshit Mr. Maharaj, Prahlad Maharaj, Bharat Maharaj, all those great kings and leaders and monarchs. で、パリクシタマハラジや、プララダマハラジや、誰だっけいった、まあ、君主、 Rishabdev Maharaj, そういった、Prahlad, の時代の王様、 Rishabdev, リシャバデーバとか、 Bharat Maharaj, バルタマハラジ Prithu Maharaj, とか、フリーズしてる。ちょっとフリーズするね。Madhu, this is really weird. I don't hear you translate. Because I cannot hear clearly, always break I don't understand what you say. Is that problem there? Because the connection is no good. Really? So, Is that problem there? how is it now? No, Nitai Oh, okay. has gone somewhere to, to the Tokyo. Okay. So, what I'm saying is that all the great government, they were great devotees of Krishna. まあ、彼らは、ちょっと途切れ途切れなんで、なんて言ってるか、まあ、想像で訳しますけど、まあ、彼らは、偉大なクリシュナの献身者たちです。Way of they making a active spiritual progress while they were managing. で、彼らは、スピリチュアル、精神性を高める、そういう修練を受けている人たちです。And because of their spiritual intensity, because they were able to become like real instrument of Krishna. そのスピリチュアリティの、そのスピリチュアルなエネルギーの影響力によって、真のクリシュナの道具に、彼らはなることができるんです。For example, Prabhupada says something very interesting in purport. He said that if there is a misconduct, if there is a complication, if there is something, some influences of the material energy will become visible. で、物質エネルギーの影響力によって、苦しみます。Then the true leader, he will just simply try to bring more Krishna consciousness, more spiritual energy instead of
真のリーダーっていうのは、もっとクリシュナ意識、になろうとします。So we're living in a Kali Yuga where we have to expect master this internet. I can hear you. お二人のパソコンがもう、あれじゃないの、弱いチーム。Temple Pascon, that temple computer, and it's supposed to be having a good connection and everything. My face is right at the screen. I can see right you. at the mic. Big face. It's like let's try to give good class. Let's beat Maya Madhu. So what I'm saying is that instead of become a judge, we should always solve problems by bringing more Krishna consciousness, hearing and chanting. もっと聞くこと、唱えることをすることによって、クリシュナ意識をもっともたらすことで、いろんな問題を解決するべきです。Just like the whole material creation, everything is created, everything facilitates a lesson for the living entity to get out of the material energy. で、この世界に、というのは、すべての我々が、この世界で経験するいろんなものっていうのは、物質世界からも下脱するというところに、導くための、そういうレッスンであります。That's a primary desire of Krishna. Krishna wants everyone to come back to him, to the spiritual world. みんなを精神世界に戻ってきてほしいと、そう願っています。And the only way, what's in the way, is the amount of false ego manifested in the living entities who is leading them. The only thing which interferes with the desire, with the desire of Krishna, is the ahankara of the false ego inside of the living entity and inside of the leader. で、リーダーや生命体の、心の中に、マーヤが、ホールスエゴ、偽のエゴというものが忍び込んで、そのクリシュナの望みという、思いというのをブロックしてしまいます。Isn't that with devotion, we can see the same thing. We all have tendency to exalt ourselves above others, thinking that it's important that I should be considered with distinction. I should be recognized as someone who is better than the other person. で、他の人よりも自分が優れているということをみんなに、自分がいかに優れているのかということをみんなに認めさせたいのかな。For example, one of the natures of how the material energy interferes with the spiritual leadership, that the material energy provokes distrust and lack of faith, interruption of faith and trust. で、スピリチュアルリーダーの中に、物質エネルギーは、
その信念や信頼、というものを、失わせる形で、忍び込みます。To us also on practical level, when we are establishing some kind of management, even in an institution, spiritual institution, there's so many things which will lesser our faith and trust between each other. 私たちのスピリチュアルソサイティの中でも、リーダー同士、リーダー間において、その信頼と信念というものが非常に欠けています。So instead of concentrating on the mistakes, instead of concentrating on a self-establishment inside of the management, we should be always thinking of improving the facility for others to hear and chant. で、人の間違い、失敗、欠点、そういったものに、焦点を合わせる代わりに、もっと聞くこと唱えることに、焦点を移するべきです。Without a chanting and hearing, there is no vision. で、チャンティング、聞くこと唱えることなしに、そのビジョンを持つこと、ビジョンを共有することはありえません。Without chanting and hearing, we lost the connection again. Without hearing what? With no enthusiasm, no utsaha. で、聞くこと唱えるということに熱意がなければ、then? Hare Krishna? No Uh, utsaha then? if there is no enthusiasm and intensity, if there is no enthusiasm, no transformation. Transformation what? Mm, その熱意とその熱烈さ、 Transform その緊迫感というものがない限り、 transform ちゃん all とに聞く、唱えるということに関して、 material and と spiritual energy. ハレクリシナ。ハリボー。ちょっと、難しいですね。We can resolve everything by everyone. Sorry, very, break. I don't understanding. ちょっとフリーズもしちゃってるみたいですね、完全に。どうしましょうか。ちょっとなんか完全にフリーズしてしまってるみたいです。ハレクリシナ。
なんか、後ろのなんかガタガタっていう音、これ誰か他の人なのかな。Anyway で、もう24分なので、ハレクリシュナ、ラリカプラブが落ちちゃいました。ちょっと今日は接続というかパソコンの状態が悪くて、聞えにくかったのですいませんでした。このまま終わるかもうちょっと。ハレラマハレラマラマラマハレハレ。もう少し待ってみます。25分だからね。ウルマハラジプリズアクセスマイハーベーセンです。ラリカプラブちょっと今ディスコネクトしました。はい。ラリカさん。Hare Krishna, Yamunaji, the internet is useless. OK、これでいいよ。It's OK。So, you can say that because of the overall usage of internet by Pokemon users, the internet is useless this morning. OK、じゃあ、どうぞ、continue, Skype, on Skype. On a Skype, really? Yeah, no problem. だって俺で、Yeah. Yeah. After Okay, so, I want to just say final thing. One more thing I want to say. 5 minutes. Okay. I just going to say one more thing. Ajamil, even though he chanted the holy name of Narayan unconsciously, で、アチャミラが、無意識にナラヤの名前を唱えたとしても、but he chanted sincerely, and he chanted with being helpless. He chanted with his feeling of helplessness. で、非常にもう無力であると、他にはないという、そういう無力な、もう絶望的な状態ですね。絶望的な状態で唱えたから。And also because it was without offenses. で、また、オフェンスがなかったと。Because of that, his entire life of offenses was neutralized, and also hundreds of his previous lifetimes are also neutralized by just that sincere one chanting of the Narayan the holy name of Krishna. で、ナラヤンの聖なる皆を唱えた、真摯に、唱えたので、過去もう何百という、何百世のそのカルマを破壊しました。So if we want to be a real ideal leaders and managers, we should spend all possible time and circumstance and energy to facilitate situations for those we manage so they can have a chance and opportunity to sincerely chant the holy name of Krishna. ですから、その、良いリーダーになるためには真剣にその聖なる皆を唱えなければなりません。That's it. 以上です。If there are any questions, comments, realizations? Yeah, unfortunately, internet connection no good. But I understand what try to say. That very good, important point. I think I'm very inspiring. Thank you very much. We assumed. I was seeing yesterday, literally in Akihabara, 100 people on the side of the street
being brainwashed by playing Pokemon game. And Yeah, I also saw see the thousand people in Yoyogi Park. Literally, maybe 2,000 more than everybody Pokemon. There was the main, primary worship, Pokemon worship. But then, what I saw that in a train, every not only young people, middle-aged people, also old people on their iPads and iPhones. Yesterday in Shibuya also, everybody's playing Pokemon. I mean, this is a massive brainwashing, celebration. It's like amazing, This should be documented. インターネットの、なんかちょっとつながりがすごく悪かったんですけど、環境が悪かったんですけど、最近、ポケモンが非常にもう大ブームになってしまっていて、その影響ではないかと。渋谷に駅に行ってももう、僕も見たんですけど、代々木公園の中でも何千人という人が、一人残らず全員がポケモンやってるっていう。異様な光景でしたけどね、あれは。驚きましたね。And literally, the guy was looking at his iPhone and Pokemon and looking at my CD and the book. And I was thinking, so it's going to be me or it's going to be Pokemon? I was in a direct competition with Pokemon yesterday, or last 2 or 3 days. ここ数日はもう渋谷で、CD や本を配ってて、もう、本当に文字通りそのポケモンとも張り合って、いました。And I have to truly admit that I have experienced mundane desire to write a song called My Guitar Wants to Kill Your Pokemon. でも、私は非常に俗的なその自分の何ですか、そのギターですか、音楽ですか、その望みというのがそのポケモンをなんとか征服したいと、そういう偽の自由が強く働きましたと。Okay. So what about do you have any realizations, Madhu? Yeah, that's all. これ何か質問とかコメントありますか？先ほどちょっとマハラジが入っていたようですけど、カビちゃんでマハラジ入っていたようですけど。マハラジ is there? Online? ないです。質問ないです。Yeah, I saw that he's joined, but now he's gone. Because probably the internet connection is so bad today, so it was hard to hear anything. But bottom line to all this. No, good. Skype. Skype is very good. Yeah, exactly. 今 good. 多分、テンプルのネット環境が悪いのかと思います。テンプル、environment of the internet very, very weak. someone, ノーミュートにしたときに。Or maybe Maharaj joined then. ミュートしなかった。No, Maharaj joined later ね。本当。違う。いや、テンプルのネットエンバイロメントが問題だと思います。Maru, the most interesting thing is that これまだ配信してる。if you have a feeling of giving instead of taking, then you will receive so much more as a reciprocation from anyone who you will be in contact with. Sorry, I miss. If you give, the concept of giving others, the more you can get into that consciousness of giving, the more you can expect reciprocation. その、ギブという、その与えるという意識、で、やればやるほど、もっと、
自分が与えられます。If you express true affection to anyone, that person will become naturally obligated by the modes of nature. で、本当に心からその人に、与えるならば、自然と、それに応えたくなるものであります。By becoming more honestly Krishna conscious, we become qualified in experiencing actual affection and love. で、何でしたっけ？ By becoming increasingly Krishna conscious in our practice. The first sentence. We become qualified in the integrity of affection and love. もっと自分が、誠実に正直に、なれば、クリシュナ意識を修練すれば、もっとクリシュナはその愛情を体験させてくださいます。This way, naturally, that environment of affection and love will become perfect management by the grace of Krishna. で、そうすればクリシュナの慈悲によって、そのスピリチュアルなマネジメントにその愛情を、愛情豊かなスピリチュアルなマネジメントをもたらして、くれると思います。So, that's it. Okay, thank you very much. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you for the struggle today. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much. Thank you. Haribol. どうも皆さん、じゃあこれで終わりにしたいと思います。ハレクリシナ。大変お疲れ様でした。ありがとうございました。